네, 오늘은 창세기 4장 계속 이어서 두 갈래의 삶에 대해서 공부합니다. 그러면 제가 17절 쓸게요. 그러면 제가 17절하고 18절을 같이 쓸게요. 네. 선. 이제 가인의 후손 이야기가 시작됩니다. 17절 Cain had sexual relations with his wife. 가인이 그의 아내와 관계를 가졌고 and she became pregnant and gave birth to Enoch. 그녀는 임신하여 에녹을 낳았다. Then Cain founded a city. 그 다음 가인은 도시를 세웠고 which he named Enoch. 그것을 에녹이라 이름 지었다. After his son. 그의 아들의 이름을 따라. 18절 Enoch had a son named Irad. 에녹은 이랏이라는 아들을 낳았고
Irad became the father of Mehujael. 이랏은 무후야엘의 아버지가 되었고, Mehujael became the father of Methuselah. 무후야헬은 무드사엘의 아버지가 되었고, Methuselah became the father of Lamech. 무드사엘은 라멕의 아버지가 되었다. 자연스러운 해석은요. 가인은 아내와 관계하여 에녹을 낳았고 도시를 세워 그의 이름을 에녹이라 지었다. 이후 가인의 후손들이 이어져 라멕까지 이어진다. 네, 여기서 가인의 삶이 계속 이어지는 게 보이죠? 하나님을 떠났지만 여전히 삶은 계속되고 확장됩니다. 특히 도시를 세운다는 게 중요합니다. 인간의 중심의 삶이 시작되는 흐름이라고 볼 수 있어요. 그리고 후손이 계속 이어지죠. 이건 인간 역사가 계속 확장되는 모습입니다. 그럼 다음으로 19절부터 22절까지 이어지니까 함께 쓸게요. Who raise livestock and live in tent. 21. His brother's name was Jubal. The first couple who play the harp and flute. 22. Lamech, other wife, Jela, gave birth to son named
Expert in working tools and sister named 라멕. 이제 라멕과 그의 후손 이야기가 이어집니다. Lamech married two women. 라멕은 두 여자를 아내로 맞이했고, The first was named Ada. 첫 번째는 아다라는 이름이었고, and the second was Zillah. 두 번째는 실라였다. 20절 Ada gave birth to Jabal. 아다는 야발을 낳았고, who was the first of those who raised livestock. 그는 가축을 기르는 사람들의 처음이 되었고, and live in tents. 그리고 장막에 사는 21절 His brother's name was Jubal. 그의 형제의 이름은 유발이었고 The first of all who played the harp and flute. 그는 수금과 피리를 연주하는 사람들의 처음이었다. 22절 Lamech's other wife Zillah gave birth a son named Tubal-Cain. 라멕의 다른 아내 실라는 두발 가인을 낳았다. He became an expert in forging tools of bronze and iron. 그는 청동과 철 도구를 만드는 전문가가 되었다. Forging tools 하면 도구를 만들다입니다. 한번 쓸게요. 도구를 만들다. expert in 하면은 뭐뭐의 전문가. 두발-케인 had a sister named 네이마. 두발 가인에게는 나아마라는 여동생이 있었다. 자연스러운 해석은요. 라멕은 두 아내를 두었고 그의 자손들 가운데는 가축을 기르는 사람, 악기를 연주하는 사람, 금속 도구를 만드는 사람이 등장했다. 여기서 인간의 삶이 점점 확장되는 게 보이죠. 가축, 음악, 기술 같은 것들이 등장합니다. 즉 문화와 문명이 이제 발전하기 시작하는 장면이에요. 근데 중요한 건 이 모든 게 하나님과 멀어진 상태에서 이루어진다는 점입니다. 그래서 겉으로는 발전하지만 하나님과의 관계는 점점 더 멀어지고 있습니다. 네, 그럼 이어서 23절, 24절 같이 쓸게요. One day. and Zillah
to me. You wives of Raymond, I have killed a man who attacked me, a young man who wounded me. 24. If someone who kills Cain is punished 7 times, then the one who kills me will be punished 77 times. 이제 람에게 말이 나오는데 분위기가 많이 달라집니다. 23절 One day, Lamech said to his wives. 어느 날 라멕이 그의 아내들에게 말했다. Ada and Zillah, hear my voice. 아다와 실라여, 내 말을 들어라. Listen to me, you wives of Lamech. 나에게 귀 기울여라, 라멕의 아내들이여. I have killed a man who attacked me. 나를 공격한 한 남자를 내가 죽였고 A young man who wounded me. 나를 상하게 한 젊은 사람도 24절 If someone who kills Cain is punished 7 times. 가인을 죽이는 사람이 7배 벌을 받았다면 조건문이죠. Then the one who kills me will be punished 77 times. 나를 죽이는 사람은 77배 벌을 받을 것이다. 77 times, 77배. 자연스러운 해석은요. 라멕이 그의 아내들에게 말했다. 내 말을 들어라. 나를 공격한 사람을 내가 죽였다. 가인을 죽인 사람이 7배 벌을 받는다면 나를 죽인 사람은 77배 벌을 받을 것이다. 여기서 분위기가 완전히 달라집니다. 가인 때보다 훨씬 더 강해졌죠. 폭력과 보복이 더 커진 상태입니다. 특히 중요한 건 이 부분입니다. 자기가 한 일을 자랑처럼 말합니다. 그리고 하나님이 정하신 기준보다 더 크게 말하죠. 이건 교만이 드러나는 장면입니다. 즉, 죄가 점점 더 깊어지고 강해지고 있다는 걸 보여줍니다. 그럼 이제 25절에서 26절 쓸게요.
16절 When Seth grew up, he had a son and named him Enosh. At that time, people the first began to worship the Lord by name. 네, 이제 분위기가 다시 바뀌는 마지막 장면입니다. 25절 Adam has sexual relations with his wife again. 아담이 그의 아내와 다시 관계를 가졌고 and she gave birth to another son. 그녀는 또 다른 아들을 낳았다. She named him Seth. 그녀는 그의 이름을 셋이라 지었고 For she said, 왜냐하면 그녀가 말하기를 God has granted me another son in place of Abel. 하나님이 나에게 또 다른 아들을 주셨다. 아벨 대신에. has granted는 주셨다. 현재 완료로 쓰였고요. Whom Cain killed. 가인이 죽였던 관계대명사죠. 26절 When Seth grew up, he had a son and named him Enosh. 네, 셋이 자랐을 때 아들을 낳았고 에노스라 이름을 지었다. At that time, people first began to worship the Lord by name. 그때 사람들이 처음으로 주님의 이름을 부르기 시작했다. 자연스러운 해석은요. 아담과 하와는 다시 아들을 낳았고 셋이라 이름을 지었다. 그리고 셋의 후손 때부터 사람들이 하나님을 부르기 시작했다. 여기서 분위기가 완전히 바뀌죠. 앞에서는 계속 죄와 폭력이 나왔는데 이제 다시 하나님을 찾는 흐름이 시작됩니다. 특히 처음으로 주님의 이름을 부르기 시작했다는 게 중요합니다. 즉 하나님과의 관계가 다시 이어지는 시작입니다. 그래서 이 장면은 회복의 시작이라고 볼 수 있습니다. 네, 그러면 원어민 청취할게요. 17절부터 합니다. Cain had sexual relations with his wife, and she became pregnant and gave birth to Enoch. Then Cain founded a city, which he named Enoch after his son. Cain had sexual relations with his wife, and she became pregnant and gave birth to Enoch. Then Cain founded a city which he named Enoch after his son. Enoch had a son named Irad. Irad became the father of Mehujael. Mehujael became the father of Methushael. Methushael became the father of Lamech. Enoch has a son named Irad. Irad became the father of Mehujael. Mehujael became the father of Methuselah. Methuselah became the father of Lamech. Lamech married two women. The first was named Ada, and the second was Zillah. Lamech made two women. The first was named Ada, and the second was Zillah. Ada gave birth to Jabal, who was the first of those who raise livestock and live in tents. Ada gave birth to Jabal, who was the first of those who raise livestock and live in tents. His brother's name was Jubal, the first of all who play the harp and flute. His brother's name was Jubal,
the first of all who played the harp and flute. Lamech's other wife, Zillah, gave birth to a son named Tubal-Cain. He became an expert in forging tools of bronze and iron. Tubal-Cain had a sister named Naamah. Lamech's other wife, Zillah, gave birth to a son named Tubal-Cain. He became an expert in forging tools of bronze and iron. Tubal-Cain had a sister named Naamah. One day Lamech said to his wives, Ada and Zillah, hear my voice. Listen to me, you wives of Lamech. I have killed a man who attacked me, a young man who wounded me. One day Lamech said to his wives, Ada and Zillah, hear my voice. Listen to me, you wives of Lamech. I have killed a man who attacked me, a young man who wounded me. Someone who kills Cain is punished 7 times, then the one who kills me will be punished 77 times. If someone who kills Cain is punished 7 times, then the one who kills me will be punished 77 times. Adam had sexual relations with his wife again, and she gave birth to another son. She named him Seth, for she said, God has granted me another son in place of Abel, whom Cain killed. Adam had sexual relations with his wife again, and she gave birth to another son. She named him Seth, for she said, God has granted me another son in place of Abel, whom Cain killed. Seth grew up. He had a son and named him Enosh. At that time, people first began to worship the Lord by name. When Seth grew up, he had a son and named him Enosh. At that time, people first began to worship the Lord by name. 네, 오늘은 창세기 4장을 통해 인간의 죄가 어떻게 확장되는지, 그리고 그 가운데서도 하나님을 다시 찾는 흐름이 시작되는 것을 함께 보았습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.